the 9th lecture of your English course, General English Language. مرحبا جميعا في المحاضرة التاسعة لمقرر اللغة الإنجليزية العامة. So today we will be talking about two things, and we will be doing exercises in between, the slides and in between the things that we explain. So the first thing that we will be talking about today is have, and we've already talked about have in the previous lectures. However, today we will talk about have as a main verb and how it is used with pronouns. Also, we will be talking about parts of speech, and we will be talking about how, for example, parts of speech, or how could, suffixes help us identify the parts of speech of a word. And at the end, we will be doing some exercises as well. Okay, so verbs to have, verbs of have. Now, have has three characters, and we have already explained this before, but today we'll talk about it in detail, and also we will see, as I told you, how have can be used as a main verb and how it can be used with pronouns as well. So have has three characters. كما قلنا سابقا بأن have لديها ثلاث شخصيات. Have, as in here, and has, and had. Okay, now have is used in the present tense. لما يكون الزمن مضارع نستخدم present، نستخدم عفوا have. نستخدم have بعد الضمائر التالية I، بعد you, they, we, or after plural nouns, or after any plural noun. فإذا have تأتي بعد الضمائر التالية أو بعد أي كلمة جمع لما يكون زمن الجملة مضارع. For example, I could say, for example, I have a pen. لاحظوا بأن الضمير I يستخدم مع have مثل ما قلنا. I have a pen. I could tell you, for example, you have a pen. Or I could say they have a pen. Or I could say we have a pen. Or we could say the students have pen. Or let's say the boys have a pen. Or let's say the girls have a pen. So we say have before, we use have after I, you, they, we, or after any other plural noun. Now what about has? Has, when the sentence is in the present, then it is used after the following pronouns or after any other singular noun. So for example, we say she has a pen, we say he has a pen, or we could say it has a pen, or we could say the student has a pen, or we could say the boy has a pen, or we could say the girl has a pen, or any other singular noun, like for example Ali has a pen, Layla has a pen, okay? فإذا بعد الضمائر المفردة لما يكون زمن الجملة مضارع نستخدم has. وبعد أي كلمة مفردة مثلا علي، صالح، الطالب the student, the boy الولد, the girl البنت إلى آخره. Okay, so now let's move to the third character. The third character is had. Now, had is the past tense form of have. فإذا had هي الشخصية الثالثة وهي تأتي تستخدم للماضي. طبعا had تستخدم with all kinds of pronouns and with all kinds of nouns. فإذا had لما يكون الزمن ماضي فإذا had تأتي مع جميع الضمائر وتأتي مع جميع الكلمات سواء كانت مفردة أو جمع. Okay, فهذه هي had. Okay, so let's look at the examples here. So for example, we could say we had a lecture yesterday. We had a lecture yesterday. طيب كيف عرفت إني أستخدم had؟ طبعا واضح بأن الجملة في الماضي yesterday، أو لو قلنا last night أو last year. Okay, هذه دلالة الجملة في الماضي. So ومع الماضي قلنا نستخدم had بغض النظر عن كون موضوع الجملة مفرد أو جمع. So we had a lecture in English yesterday. Example number 2. She has a new car nowadays. She has a new car nowadays. So notice that we used has. Why? Because the subject is she. It's singular. And as we could see here with she, we use has. Okay, number 3. They have a house. They have a house. So we used have. Why?
because actually the subject here is considered to be plural. استخدمنا have لأن موضوع الجملة هنا جمع، مثل ما قلنا في بداية هذه الشريحة بأن لما يكون موضوع الجملة جمع أو يكون ضمير جمع فإذا نستخدم have. Okay, so note that has, have, and had can be used as main verbs, like 1, 2, and 3 here. And in the exercises, or as helping verbs as we will see now in 3 and 5. فإذا له فحوى هذه الجملة بأن have يمكن أن تستخدم كفعل مساعد ويمكن أن تستخدم كفعل أساسي. For those of you who remember in the previous lectures at the beginning, maybe in the second or in the first lecture, we talked about have. ففي المحاضرة الأولى أو والثانية تحدثنا عن have. ولكن تحدثنا عنها كشخصية فعل مساعد. إذا تذكرون قلنا لما نبغى ننفي جملة مثلا علي speaks English، أوكي، ولا خلينا نقول مثلا علي has a car، لما أبغى أنفيها أقول علي does not have a car. أو كذلك لما أقول علي has been here، لما أبغى أنفي الجملة شو أقول؟ علي has not been here. فهنا في جملة علي has been here، has تعتبر كفعل مساعد. لماذا؟ لأن أتى فعل أساسي معها. لكن لما يكون الفعل الوحيد الموجود في الجملة هو have، فإذا في هذه الجملة تعتبر have فعل أساسي، فعل رئيس. Okay? Okay. And now we will see in the exercises here in 3 and 5 that it's being used as helping verb, and here as in exercise 1, 2, and 4 as a main verb. We'll see it now in this slide. Okay, so now let's apply what we have learned so far and try to answer the following exercise. Let me just change the color of the pen. Let me choose red. Okay, so she blank a new car nowadays. She, should we say had, have, has, or hasn't? Well, the correct answer is has. She has a new car nowadays. Number 2, my friend's been here for 15 minutes. My friends, is it singular or plural? It is plural, right? Because notice the S, jam'. So should we say my friends has or have or aren't or what? Well, the correct answer is have. My friends have been here. طبعا لم نستطع أن نستخدم aren't لأن موجودة هنا been. Okay? ومع البين تستخدم فقط الهاف أو الهاز أو الهاد. Okay? فلذلك مستحيل أن تكون الإجابة الصحيحة هذه. Number 3. I blanked an English lecture yesterday. Yesterday. لاحظوا بأن yesterday. So I, should I say had, have, has, or haven't? Well, clearly the correct answer is had. Why? Because it's in the past. Hind, a dictionary now. Should we say hasn't, doesn't have, haven't, didn't have? What's the correct answer? Well, the correct answer is this one, doesn't have. Why did we choose doesn't have? لماذا اخترنا doesn't have ما اخترنا مثلا hasn't؟ إذا تذكرون في الجمل في المحاضرات السابقة تحدثنا عن كيف ننفي جملة. إذا أردنا ننفي الجملة إذا تذكرون قلنا لما يكون موضوع الجملة مفرد الفعل يكون فيه اس. لما يكون الفعل فيه اس نستعين بأحد شخصيات الدو. لما الفعل فيه اس نستعين بشخصية الداز، بعدين الفعل اللي فيه اس يرجع إلى صورته الأساسية. كذلك هنا أصل الجملة Hind has a dictionary now. أردنا أن ننفي الجملة بما أن has للمفرد استخدمنا شخصية does، فقلنا doesn't والhas ترجع لصورتها الأساسية اللي have، فصارت Hind doesn't have a dictionary. Okay? Number 5. Ahmed and Abdullah blank a mathematics test now. So should we say Ahmed and Abdullah has, have, doesn't have, or had? What's the correct answer? Well, actually here two answers are correct. هنا الخيارين صحيحين. So I could say Ahmed and Abdullah have a mathematics test now, or I could say Ahmed and Abdullah doesn't have, I could say only, Ahmed and Abdullah have. Why I can't say doesn't have? لماذا ما نقدر أن نستختار الإجابة doesn't have؟ لأن موضوع الجملة هنا إيش فيه؟ جمع. أوكي؟
أحمد and عبد الله. وفي اللغة الإنجليزية لا يوجد ما يعرف بالدول الذي هو المثنى، فقط الواحد فقط يعتبر مفرد، لكن الاثنين لا يوجد مفهوم المثنى في اللغة الإنجليزية، أكثر من واحد يعتبر جمع. So here أحمد and عبد الله يعتبرون جمع، وللجمع نستخدم have، ما نستخدم doesn't. ليش ما نستخدم doesn't؟ ليش مستحيل الإجابة تكون doesn't have؟ لأن إذا تذكرون أن في مثلا هذه الجملة أصلها أن هند has a dictionary، لما أردنا أن ننفيها استعنا بالdoes، بعدين رجعت لها في الصورة الأساسية. فلو قلنا أن هذه الإجابة الصحيحة راح تكون عندنا مشكلة، لأن راح نقول بأن أصل الجملة عبد الله and أحمد has mathematics test، وهالشيء خطأ مستحيل، صح ولا لا؟ لأن عبد الله and أحمد جمع، فلا بد أن يكون معهم have. فإذا الإجابة الصحيحة هي B have. Number 6. Blank been here before. Now لاحظ بأنها she. فإذا should I say مفرد? Should I say she have, sorry, or should I say has? Should I say is or was? The correct answer is has. So has she been here before? Has she been here before? Okay? Now, let's move to the following example of suffixes. Now, in this slide, we will be talking about what is known as suffixes. And we will talk about how can we use suffixes in order to tell about the part of speech of a word. راح نتكلم عن suffixes، راح نعرف كيف الsuffix يقدر يساعدني إني أعرف الجزء الكلام للكلمة. هل هي adjective? Is it a verb or is it an adverb? So what is a suffix? A suffix is a word ending, a group of letters you can add to the end of the root word. فA suffix is a word ending. A suffix هو الإضافة التي تأتي في نهاية الكلمة. So a group of letters you can add to the end of the root word. هي مجموعة أحرف تقدر أن تضيفها في أو تستطيع أن تضيفها في آخر الكلمة. طيب، فمثلا for example عندي كلمة helpful. helpful هي صفة. طيب، أصل كلمة helpful هذا شنو؟ الروت، بمعنى أن الجذع الأساسي أصل الكلمة هو شنو؟ help. والsuffix الحروف اللي أضفناها هي full، فصارت الكلمة عندي helpful. أوكي؟ فهذا full هنا بما أن أضيف لي نهاية الكلمة يعتبر suffix. يعتبر suffix لأن من التعريف هو مجموعة أحرف تضاف لنهاية الكلمة. طيب. So here in this table في هذا الجدول مجموع some common suffixes، مجموعة من اللي هو suffixes الشائعة جدا في الكلمات. So listed by the parts of speech that they usually indicate. فهنا موجودين مصنفين، عندنا الناوس عند الادجكتيفز. فهذه المجموعة من suffixes لما تدخل على الكلمة تحول الكلمة إلى noun، وهذه المجموعة من suffixes لما تدخل على الكلمة تحولها إلى صفة. So for example here we have er. For example when we say lecture and we say lecturer. Also or for example visit we say visitor. Also for example est when we say for example journal we say journalist. Okay? So it is a noun. So here shen or shen. So we say for example let's say explode and we say explosion. Here let's say develop, we say no, not develop, let's say for example let's say what would be a good word? Yeah, a condition. The word condition. The word condition or the word mention, they end with shen, so that's why they are called nouns. Meant, for example, we have the word development. S-A-C-Y, for example, we have the word pharmacy or democracy. E-double-E, for example, we have the word employee. Okay, and so on and so forth. For example, I-T-Y, so for example, we have the word identity. A-N-C-E, for example, when we have the word performance. Or here with E-N-C-E, we have the word competence. So here also with U-R-E, for example, when we say allure, when something is alluring, allure is like the aura that a person have. Allure,
That's what allure means. The aura that the person has. So it's a noun. So these all suffixes, whenever they enter to a word, they change it into a noun. فهذه المجموعة من الsuffix لما يدخلون على الكلمة يحولونها إلى nouns. Now let's move to the second part. الآن راح ننتقل إلى الجدول. توجد في مجموعة من الsuffix متى ما دخلوا على الكلمة يحولونها إلى صفة adjective. So IVE, for example, when we say, for example, attractive. Able, when I say, for example, this thing is, let's say, manageable or doable. AL, for example, when we say, both of these, for example, we have the word identical. Okay? So, for example, also with full, we have the word beautiful. With, for example, OUS, we have the word dangerous. Okay? And so on and so forth. And for the rest of these suffixes, we will see now some examples that they are related to them, and we will see some examples which show us clearly that whenever these suffixes enter a word, then that word would be changed into an adjective or a noun. طبعا الآن سنرى بعض مجموعة من الكلمات موجودة في لستة في قائمة وراح نتعلم كيف أن من القائمة نفسها من السفكس كيف نعرف أن هذه الكلمة صفة أو نعم. لذلك ما أبغى أعطي أمثلة كلها على ما هو موجود لأن في الشريحة التالية موجود عندنا ملخص لما هو موجود في الجدول. So for example, here we have the word consumer. It ends with ER, so it is a noun. We have the word trainee. It ends with double E, so it is a noun. We have the word specialist. It ends with LIST, so it is a noun. We have the word comparison, بمعنى مقارنة. So because it ends with ISON, then it is a noun. We have the word also requirement, بمعنى متطلب. It ends with MENT, so it's a noun. We have the word eradication, means the deletion, to eradicate something to make it smaller. And نصغر الشيء. Eradication is a noun. Why? Because it ends with ON. Now let's move to adjectives. We have, for example, anonymous. It ends with MOUS. Then it is an adjective. Anonymous معناها مجهول. Subsidiary, it ends with IARY. Subsidiary بمعناها جانبي. Okay? Subsidiary is considered to be an adjective. Universal, عالمي, so it ends with AL, so it is an adjective. Comparison, it should be comparative. خطأ مطبعي. Comparative. Comparative because it ends with TIV, so it is an adjective. Comparative معناها اختياري. Okay? شيء اختياري. شيء يعني يخولك للخيار. Expensive, it ends with IVE, so it is an adjective بمعنى غالي. Public, it ends with IC بمعنى وتأتي بمعنى أنه شنو عام. Public, عام. Okay? Now, so let's see now how could parts of speech tell us about the meaning of the word. الآن تعلمنا عن nouns والadjectives. الآن خلنا ننتقل للأفعال. كيف طيب أعرف أنا أستطيع أن أعرف من سياق الجملة أي جزء من الكلام هذه الكلمة؟ هل هي فعل؟ هل هي صفة؟ هل هي حال؟ أو هل هي اسم؟ So let's see the following example. Everyone in the group must approve the loan of every other group member. Or Grameen Bank won't lend the money. طيب لو سألتنا what is the part of speech of approve؟ أي جزء من أجزاء الكلام يعتبر كلمة approve؟ طيب كيف السياق هنا يقدر يساعدني؟ بكل بساطة ننظر للكلمة اللي قبل هذه الكلمة. شنو هي؟ عندنا must. must تعتبر model. must, should, for example, might. كل هذه المودلز تأتي عادة قبل شنو؟ قبل الأفعال أو قبل الأسماء. أنا متأكد بأنكم كلكم الآن أجبتم بأنها قبل الأفعال، صح ولا لا؟ لأن مثلا I could say I must work, I must eat, I must travel, I must, for example, sleep, okay? I must pray. So must comes only before verbs. فهذا خليني أستنتج بأن لو جاني سؤال what part of speech is the word approve؟ بكل بساطة أقول بأنها it is verb. فعل.
كيف عرفت؟ لأن نظرت الكلمة اللي قبلها. أوكي؟ طيب الآن خلنا ننتقل لكلمة أخرى، لإكسرسايز آخر. The primary goal of a Grameen bank and other similar programs, is the eradication of poverty. Is the eradication of poverty. الآن what part of speech is the word eradication؟ لو سألت سؤال أي جزء من الكلام من أجزاء الكلام تعتبر eradication؟ لو مثلا اعتبرنا بأن نسيتي أو نسيت بأن TION تدخل على الكلمات فقط، شنو شيء ثاني يقدر يساعدني إني أعرف أي جزء من أجزاء الكلام هذه الكلمة؟ بكل بساطة ننظر الكلمة اللي قبل. عندي هنا article، صح؟ ذا الارتيكل ذا كما قلنا في محاضرات سابقة شرحناه بأنه يدخل فقط على شنو؟ الكلمات، يأتي فقط قبل الناونز. Okay? فمثلا I could say the apple, the chair, the student, the boy، بس ما أقدر أقول for example the play، ما أقدر صح ولا بمعنى أنه يلعب، لا، فقط تأتي قبل الكلمات. فإذا بكل بساطة لما نظرت الكلمة التي قبل الكلمة المقصودة استطعت أن أستنتج بأن تعتبر هذه noun، كلمة. فأي جزء من أجزاء الكلام هذه الكلمة نقول بأنها noun. It is a noun. How did we know that? As I said, we looked at the word that comes before it. فبعض الأحيان لو نسينا هذه الsuffixes موجودة هنا نقدر نستخدم السياق التي موجود فيه الكلمة عشان يقدر يعلمنا أي جزء من أجزاء الكلام هذه الكلمة. So this is the end of this lecture. Now I hope that you have learned a lot from it and you have enjoyed it. And in the coming lectures, there will be a lot of exercises related to pronunciation. Also, there will be some exercises related to pronoun reference and understanding pronoun reference. Also, we might be, learning about, extracting pronoun reference and the antecedent from a reading passage. So the coming lectures will be very interesting because we'll be doing a number of exercises as well. So as usual, if there is any question or any query, you could contact me through the email, which is available on the first slide, or you could contact me through the mobile number dedicated to the course, and that mobile number is available on the blackboard. Meanwhile, thank you for listening and for being here, and I hope that you enjoyed this lecture, and I wish you all the best, and goodbye.